Здрасте, здрасте. Че, нет картинки? Чё? В смысле? О. Alan Wake написано. Ладно. Ой. Где там? Блин, я пока еще... Кстати, я ничего не настроил. Прицеливание, ходьба, одно нажатие. Учите, чтобы переходить с бега на ходьбу одним нажатием. Удерживать клавишу бега. Ага. Графика. DLSS. У нас порезанная будет немножко. О, появился звук. Все. Субтитры. Имя говорящего в субтитрах. Ну, наверное. Почему нет? Так, размытие, эффект пленки нахрен. Блин, это есть трассировка лучей. Но боюсь. Блин. Ладно, пока без них, потом попробуем. Вообще посмотрим, как она будет
Играться. Ну, я не хочу париться, если честно. Ща как начнет лагать. Я что-то не пробовал, не заходил. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Сейчас я могу в настройки прийти. На весь экран. Ок. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. Алан страдал. Еще как This is страдал. not the story I hoped it would be. Где субтитры? This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Голожопый. Он где-то родился. Человек. Нет выхода. Мне нужна одежда и депиляция спины. В смысле, мы будем за него играть? Фу. Какой секс. Бля. Какая жопка, да? Как ты выглядишь? А я не могу на его на лицо посмотреть. Блин, тут, конечно, сразу управление, как будто Resident Evil. Мне кажется, они много чего скопировали с Резика. Ну, скорее всего. Ну, вообще, да. Хотя кто его знает? Ёптить. А? Это Алан был? Это ж Алан. Может, это Алан? Хотя с чего он толстый стал? Вряд ли. Ну, можем побежать. В смысле? Ты кто? Ага. Не. Это же не этот его друг толстый. Это вряд ли это он, да? Он вроде жив остался. Все нормально. Темно, конечно. Блин, ну.
Атмосферный. Да, ну там что-то светится. А нам куда? А, нам обойти надо. Свет. Эй, вы вообще-то не можете нас вот убить. Ай. 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 Так и должно было быть? Что будет операция? Сорян, сорян. Ой, они не успели провести операцию. Мне кажется, они не зашили его. А, наверное, надо было. Wake 2 черточки. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? Блин, стоп. А, я могу это убрать? Область клиента. Ага. Слушайте, я захват курсора случайно включил. Наверное, он вам не нужен. Блин. Ой. А как это произошло? В смысле? Ща. Да у меня то, что захватывает экран, у меня возле него желтая рамка. Вот как вы видите, вот сейчас чат. Вот у меня также игра выглядит с вот этой желтой рамкой, типильной. Я вот не понимаю, как сделать так, чтобы этого не было. Показывают игру? Да нет, не чат. Игру видно? Все, отлично. Я убрал This trip рамку. might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan. Да не на вас, просто у меня игра была. Короче, там. Видели такая желтая рамка? Вы были в желтой рамке. Вот у меня также игра выглядела. У меня вокруг экрана желтая рамка. Вот это дебильные полосочки. I will. Bye, kiddo. Ну да, рамка Logan запись. thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Фига, они одновременно попили кофеек. Синхронизировались. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson.
It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Baby. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Какой суровый тип. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that Смешно. map. Приглашение. Кайф. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. А чувак-то очень это позитивный. Ух ты, у нас даже карта теперь есть. Представляете? Офигеть. Нормально. Хижина ведьмы. Черпак ведьмы. Что-то есть еще ведьмина. Видимо, нет. Так. А куда нам идти? Ну, туда. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Hey, over here. Эй, вы. Эй, ты. Hey there. Здрасте. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. You know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. Ну, I'm тебе что-то не Deputy нравится? Mulligan. I just figured that, you know, Мало ли, that, что ты думал. Слышь, federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear вот именно мы тебя слышали, чувак. What can you tell us about the crime scene? Даже выбирать можно. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Ладно. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Спасибо. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Используют доску зацепок в обители разума. Ага, что это? The Mind Place. Обители разума. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Да, Building the класс. Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The Нифига facts are on себе. the board. Everything we know about the previous murders. Угу. Worth taking another look. Давай изучим. Угу. Так.
Убийство на озере Колдрон. В окрестностях Брайт-Фоллс произошла череда убийств. Связь между преступлениями. Детали убийства различаются. Единственное, что объединяет трупы — вздутие, но причины смерти разные. В данном случае травма грудной клетки. Все жертвы пропали без вести в 2010 году. Больше ничего общего. Ой, I see да you're ёп. already... Подожди. Тут есть что-то еще полезное? Как? На двух убитых видны синяки, жертв связывали ремнями. Последняя жертва умерла от травмы грудной клетки. Совпадает с убийством в 2018 году. Трудно утверждать ввиду состояния тела. В воде. Возможно, убийца спортсмен или охотник. И между ними ничего общего. Все? А что это такое? Поговорить с кем-нибудь. Блин, прикольно. Ага. Ладно. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Фонарик. Даже искать фонарик не надо, он уже есть. Так он, по-моему, не светится. В смысле? Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. О, ногу чуть не сломал. Что это? Могучая гора вдали, нечто иное, как Mirror Peak, культовая достопримечательность с видом на озеро Колдрон. Под правильным углом вершина будет отражаться на тихой глади озера во всей своей перевернутой красе. Да ёп. Да ёп. Нафиг ты фонарик достал? Да, это не первая часть, конечно. Тут вообще по-другому все. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Ну да, на природе сдохнуть, это нормально. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. How much clearer can I make it, Mulligan? Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Ты первый подозреваемый, если что, мне кажется. Вот ты подозрительный. So, FBI, huh? ФБР. That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we?
this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Как это сделать? Body is positioned on the table. Ritualistic. Ритуально. Первое изображение. Поместить его на доску зацепок обители разума. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Не думаю. Совпадать с предыдущими убийствами. Продолжить. Прос. Ниже. Задача на доске. Control. Найти улику. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Все, да? Че? Как мне поместить-то? Nope. Нет? В смысле? Так. В смысле? То есть это я не могу... Думай. А куда я могу поместить это? Я никуда не могу это поместить. Ну ладно. Так, стоп. Новые люки можно расположить на открытых вопросах. Есть еще вопросы? Так, ладно. Nah. Не. Что? Не. Куда? Как выйти-то? А где остальные дела? Я могу это убрать? Не, не могу убрать. А, в смысле? А, блядь. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Что? Цель. Узнать о жертве, узнать об убийце. Убийца убийцы. Жертва. В смысле убийца убийца. Who is our victim? Who Кто killed him? жертва? Need to find more clues. Нужно больше. Large людей. amount of blood on the table. The victim died here. Но откуда он появился здесь? Multiple people were here. Multiple killers? А здесь что? Someone left in a hurry.
Knocked the tripod over. Угу. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Угу. Так, жертва. На будущее. Так. Это тоже сюда, да? Footprints, Аж indicating multiple killers. Quite the party. Такая вся вечеринка, по-моему, ламповая. Пивка попили, сердце вытащили. Нормально. Тусанули. Так. Чего фонарик не работает? Мы Any опоздали. idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I Ну ладно, haven't это heard a этот word about him since. ФБРовец. Until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Очень смешно. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something Alan this town wants просыпался. to forget. I think that's everything. For now, at least. Anything. Так, что у нас есть теперь? У нас же есть жертва. Сюда кидаем. Да. Был в бешенстве, уволили из ФБР. Угу. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Угу. Они же снимали все это. А еще и пивко пили. Все сходится. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Хороший вопрос. Откуда пришла жертва? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Угу. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Нормально у него такое подсознание, да? Прям комната целая. Угу. Ритуал убийств. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder.
У нее что, паранормальные силы какие-то есть? Прикол. А что там еще? Что это? This mug always cheers me up. Не худшая мать. О, слушайте, надо такую же кружку сделать. Не худшая мать. Так, ну мы тут все сделали, да? Или нет, там какая-то хрень висит. А что нам тут еще сделать надо? А, может на доску опять? The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. Стоп, озеро там. Или там. Он ведет нас пока что. А уже карта есть. Стоп. А как? А, типа мне, чтобы на карту посмотреть, надо сюда дойти? Так, место убийства. Озеро. А где озеро? Это вот это? Что ли? Непонятно. Ладно, так он нас ведет, да, будет? This is one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. Что на листке? I think he came from the lake. But his tracks make no sense. А вот это я не могу прочесть. В смысле? Ладно. А. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer message. It's for us. The text is about us. В смысле? The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. А вот An это... invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them.
Чё, как вам игра? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Так. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Сейчас выясним. Ну, не знаки. Он, получается, пишет новую историю. Ворвали 2 ФБРовца. Это что? Стоп, нам сюда надо? Мужик. Что-то не пойму, нам нужно за мужиком идти или что? Это собаке что-то снится. Что запутался, куда мы идем-то? А, опять на место убийства? Да? Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Так, нам нужно достать что-то у него из груди. Да? Бывает. Я ничего не могу достать. Стоп. Тут что-то опять надо сделать. А, во. Casey, Ой, I think some. что там было? Да, Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. в смысле? А что там было? Ну ладно, просрали. Что? Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Спасибо. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Да, прикольно. Прикольно, что нас никто не торопит, никуда не надо бежать. Что сделать? А, Enter нажать. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome.
Блин, графон классный. Ну-ка. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Ну что-то можем здесь проверить? Ага, что-то есть тут. А что тут? Is that a kid's lunchbox? Детский An lunchbox. Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Не надо. Ага, мы еще теперь можем улучшать оружие. Сколько у нас? 2? Ну, мы пока ничего не можем улучшить. Прикольно. Тут ничего нету, да? Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Ничего тут нету. Веди, куда мы? Куда он знает путь? Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Чё, покататься нам не дадут? I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With Чё со звуком? your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Что это за Need to swing спрей? by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Что это за придурки? have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Never enough coffee. Oh, rich, bittersweet nectar. Get it in Coffee World. Get it where you can. Get it. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. Опять день оленя. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Спасибо. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee.
You know I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Мне кажется, вот этот тип убийца был. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Быстро, да. Case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Там в начале, когда эти в масках оленях. Person cases Сейчас. spiked around 2010. Это год. The fence was built just after. Yeah. Договорят. That's exactly right. В начале, когда чуваки в масках оленей убивали, там Can't believe that happened. очень похожая борода была у одного из оленей. On Ed, have some pie. It'll take your mind off things. А где они? Увидим. How can you be so calm? Это вы? This is a part of the job. Can't dwell on it too much. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree. The cult of the tree. Cult of the tree. Cult of the tree. Cult of the tree. Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Что вы нашли? Слышь? Что-то ты не договорил. Так, досье. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Откуда она это узнает? The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor.
Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. А ты кто? I thought we'd never see you back Ой, это here Роуз. after that awful, awful thing happened to your baby girl. Это что, сумасшедший? Ну, не сумасшедший, фанатка. Are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your В daughter. смысле? That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. What? По-моему, ей начали промывать мозги. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Так. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Hey. А в первой части тут было всего лишь 3 человека, по-моему. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Мне кажется, они тут только кофе пьют. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Что это было? Что это было? Стоп. Я могу пошариться у них. О, инвентарь появился. А, инвентарь как в Резиденте вообще. Прям вообще такой же. Ну-ка, фонарик тут заработает. О, прикольно. Облутали шерифа. Я, кстати, не играл. Okay. Где Димитриса? Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Чем? Тут облутаем вас сначала?
Что у нас тут? Как это взять? Прикол. What was the cause of death? What other clues can the body give me? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. The body shows signs of being submerged in water, post-mortem. It doesn't add up. Defensive wounds. He put up a fight. Всё? There's writing on here. В смысле? Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Соловей. Uh-huh. They did leave something inside his chest. Что? Как достать? Так, видимо, нам сюда. Соловей. Не знаю, что это значит. Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never. Да, блин. Так. Улики. Осмотр тела. Ага. Time to see what Nightingale's body can tell us. Грудная клетка. Ugh. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Угу. Ну, давайте достанем. Угу. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Пропал тип. Sheriff? What the hell? Опа. Доброе утро. Что-то он это проснулся, не волнует. Не с той ноги встал. Куда ты пошлепался?
cannot see into bright light. Субтитры где? Вот что он сейчас сказал? Что-то видит он там. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. I need to get into the light. Now. He can't see me in the light. Что, приседать нельзя? Стелс не завезли, да? My gun's out in the hall. Gotta get it back. Что ты топаешь? Слышишь, топотунчик? Gotta move. Now. Куда бежать? К нему? Vanished. Shit. Понятно. Прикольно. Надо найти эту песню. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed А я говорил, он anxious, like he подозрительный. dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Так. There's one of the pages on the floor. Где? These pages are important. Breaker dropped one before he disappeared. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Понятно.
Нам сюда, да, надо зайти? A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Складка чего? Чушь какая-то. Угу. Так, ну тут она все читает, по сути. Так, у нас открылась еще одна карта. Сейчас, что там еще у нас? Что еще было, по-моему, нет? Не, вроде больше ничего нет. Радио. Зачем нам радио? Вы можете получить беспородство карты, нафиг. Можно музычку тут послушать. Прикольно. Блин, надо... The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Закрыто. Так, тут... Есть что-нибудь Sheriff интересное? Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Так, тут я залутался. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Вот так вот пропал. He's gone like magic? Magic's not real. И сердце пропало, все пропало. I need something to cut this. Definitely not real. Угу. То есть нам сюда предстоит еще вернуться, да? Или что? Как нам сюда пройти? Ой. А что у нас вообще тут? Патроны, батарейки, перевязка, болеутоляющие. Подвеска Логан. Угу. Ну хотя бы у нас есть инвентарь адекватный. Что радует. Да я понял, это надпись идет, нет? Так, можно фонарик выключить. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. It only had a tour guide, also. It's bear season. О, господи. Oh no. О, no, медведь. Help. Help. No. Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. Бля, надо у него тур заказать. I
I've heard the government has seized and restricted access to many local nature Ладно. attractions. That is true, Yanko. Many local attractions have recently become fenced Надо, off кстати, by the потом government. загуглить, зачем мы кофе собирали в первой части. Adventure tours, we say, fuck the government. We got both kinds. Чел. You think of everything, and we'll take you anywhere. По-моему, он притворяется, что он работает. У тебя ничего не происходит на экране. Палишься. Watching at Majestic Mirror Peak. Ты что тут делаешь? Прикольно, можно походить, поизучать что-то. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Я знаю, что кто-то из вас ворует туалетную бумагу. Ой, надо расследовать это дело. Кто же ворует туалетную бумагу? How many times do we have to do this, Walter? Huh? I'm at my wit's end with you. It won't open. Так, ладно, вроде все тут прошли. Погнали. Кстати, этот тип... Nightingale and his cult are dangerous. Хотя не... We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Ок. Can you call it in, Casey? Smart choice, Anderson. Этот тип мне напоминает чувака из Half-Life. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Тебе Think плохо? we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Эй. Ты что, потерялся? Look around. Meet you back at the car. See you in a bit. А? Ты потерялся? Тебе помочь? Что такое? Что там? Где? Что ты видишь? Он явно что-то видит и знает. Ладно. Какие-то вы тут все подозрительные. А что он делает? Что тут интересного? Что там интересного? Очень интересный столб. Что они какие-то подозрительные есть? Это вообще тут палит куда-то. Ну, я подозреваю. Выборы у них тут происходят. Ладно. Где там тачка наша? Ну так вот я изучаю все. Что будем... Они играют в гляделки, по-моему. Ну, как кто первый моргнет. Она не сдается. Он тоже не промах. Что он сказал? Ладно. Hey, how's it going? Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Maybe 3. Погнали обратно на озеро. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake.
Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the... Что не так? Книга персонажа. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Да не, они-то... Let's start looking for Nightingale where he was killed. Они-то реальны. Все реальны. Как и в первой части, все были реальные. Просто, типа, он писал книгу, а тьма управляла всем этим. Типа, она оживляла книгу в реальный мир, как бы. Great. This area is supposed to be close to the public. Вот именно. Кто это что приехал? Ух ты. Прикол. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Да ничего особенного, мы на озеро обратно приехали. По городу прошлись. На психов посмотрели городских. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Это же тот тип, который Медведева шатал картонного, по-моему. What is this thing? Вот ты пропустила медведя It's just a картонного. monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though.
It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland, Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't nor run through a garbage can. Ладно. That's all for now. Полезная информация. Так, они дверь открыли. Сейчас мы тут прошарим. Опачки. Следы постороннего вмешательства. Сигнал перенаправлен к известному передатчику. Технику от енотов защищают. А еноты тут опасные. Блин. Красиво. I'd be happy to get you VIP tickets into Coffee World. Just say the word. Thanks, but I don't drink coffee. We brew our own beer too. Ahma beer. Let's get to the murder site, Casey. Погнали. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Окажется, что все культисты это еноты. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Еноты-культисты. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Good eye. Молодец, так и надо закрыть. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. Okay. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. Это ритуал посвящения в студенты. Чувак решил студентом стать. Так, в смысле? Мы же тут все изучали уже. Что нам опять
изучать. Тут у нас ничего нету. Телевизор. А что на телевизоре? О! Даш, смотри. Сейчас будет медведь. Did somebody call for a tour guide? Oh, wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences. Такой. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Вообще красавчик. О, щет. Что происходит? Так, следы ведут туда. А тут что? Тут может какой-нибудь этот? Тут ништяки лежат. Угу. Тут что? Да, прикольно. Что у вас? Ничего. Какой-то дневник, блядь, чей-то. Да, что такое? Да, блядь. Я хотел вот это взять. Так, тут... О, ланчбокс. Угу. А, он присматривает. В смысле? Тут был кто-то, за кем присматривал Алан. Кто? Дочка его? Ух. Домик. Что? Хижина ведьмы. Тут жила ведьма озера Колдерн. Будьте осторожны. Возможно, духа до сих пор здесь обитает. О. Это ведьма тут жила. Ну-ка, пойдем посмотрим. Что, как она тут жила? Ну, так, скромненько. Что-то есть тут вообще? Тут ничего нет. Вообще ничего нет. В смысле? Ну ладно. Нету так нету. Ладно. Так, где следы этого голожопика? Вот он. Да ничего, мы просто идем по лесу пока. Ничего такого.
Ой, I can feel спасибо. a presence. Да не, ничего не произошло. Так, а тут следы пропали. Куда он пошел? Опять эти красные ящики. Вот и вовремя вернулась на скример. Так, нам куда? Туда я не могу пройти, да? Я же не могу прыгать, не могу уворачиваться. Алан умел прыгать. Зачем-то. Ну, хотя, да. Это же Resident. Какие прыжки в Resident? Кстати, нормально игра работает. Че, люди жаловались, что у них на 30-90 лагает. Конечно, не самые высокие настройки, но... О, что это за солнышко? Откуда оно? Вау. А я показал ей видео с медведем. Оно сохраняется в этой штуке. Видимо, тут причастна. Да. Его самого. О, пока мы вот здесь. А давайте попробуем трассировку лучей включить. Лагать, наверное, начнет, конечно. Так, просто интересно. Хотя бы низкую. Низкую. Включим. О, все, зафризило. Ну ладно. Трассировка лучей не поиграем. Жалко. В смысле? Ну ты видел, что произошло. Ой, блядь. Ну, типа, короче, все начинает блестеть, светиться. Короче, любой свет отражается от поверхности и так далее. Становится более реалистично все. Я выключил? Что-то как будто не выключилось. Я не выключил. Ну вот смотри, какая сейчас картинка. Ну, на низких, конечно. О, видишь как? Ну, на самом деле. Иногда сложно заметить разницу. А почему она не выключилась? Я же выключил. Выключено. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Складки. Какие складки? Ну, когда-нибудь, возможно, будет у меня топовый компьютер. Так. А мы же ходили уже по пути в ее дом. Смысл мы сюда шли, чтобы узнать, что нам нужно туда?
бред какой-то. Да и так красиво, кстати. Так, фонарик включи-то. Ладно, идем обратно. Вот этого не было до этого. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Что за фитиль? В смысле? Наверное. Так. О. Мать, в хижине есть электричество. I need to find one to turn on the lights. Угу. Предохранитель. А где же он? Так, ну тут мы... А. This fuse is busted. This one looks good. People should really stop littering, though. А как бы ты нашла предохранитель, если бы тут люди не мусорили? Ничего нету. Нихера там, как будто, блядь, генератор подстанции включился. А. Что? Кофе — это быстрое сохранение? Ну, здесь, по крайней мере. Там тоже так было? Хотя нет, по-моему. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Прикол, конечно. А что делать дальше? Так, ну... The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe. Like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them. Серьезно? Pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos. A shoebox. A mop and a bucket. A poster on the wall. And in the cabinet, another manuscript page. Спасибо, что пересказал, что мы только что сделали, конечно. Очень полезно. I already took care of all this. Угу. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual.
Слово на сердце. Видимо, слово на сердце — это часть ритуала. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Отдать сердце ведьмы, поговорить слово ведьмы, табличка у черпака ведьмы. Где сердце, слова не. Где же сердце? Что? А где же складка? I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Где оно? Close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Nightingale's heart. Where is it? Или просто складка на животе. They played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Как она это узнала? В смысле? I need to check the general store for the heart. Сердце в магазине. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Ладно. Ну, патроны. Так, еще раз сохранимся. Так, теперь нам нужно в какой-то магазин. Не забывайте почаще сохраняться. Хорошо. Загрузить. Так нельзя сохраняться, только на точку. Вот это, кстати, подстава. Ну, что холодно. Вы там как устанете, скажите. Закончим. Да, что-то они соус взяли. Nightingale mentioned the general store. I need to check it out. Beach Hut. Где же магазин? А, у нас же есть карта. Магазин. О, отлично. Куда? Нет, нам туда. Что дальше? А что дальше? Бич? Что? Что там у него какая-то своя атмосфера?
Закроем-ка мы дверку. Что-то ветрено там. Ты что там бесишься? Слышь? Тут и так не очень убрано. Ты енот? Ой. Нет, это не енот. О. Ёпть. Occultist. A monster. Like Nightingale. Угу. Более утоляющая позволяет восстановить здоровье. Более утоляющая используется мгновенно, но она восстанавливает меньше здоровья. А мне надо восстановить здоровье? То есть я могу... Сейчас, как этим пользоваться? Подвинуть, поместить, выбросить. В смысле подвинуть, поместить? А. Понял. А тут хотя бы трупы остаются. Ой. Что-то его потряхивает. Что это? О. Блин, пароль. Подойдите к стойке и задайте вопрос леди Фортуне. В смысле? Че, на бум не получится открыть? Не получается. Да, блин. Привык на тап нажимать. Так, а где пароль? Мне нужна эта пушка. По-любому. Ну. Чё? Чё сразу-то не сработало? О, сердце. The text on the heart is clearer now. Legible. Ряби кривое зеркало пошло, волна на него навалилась. Хорошо. Хорошо. Что? А, нам надо перейти в эту фигню. А где у нас? Куда это? А, о. Sounds literary, but what does it mean? Нормально. Так. Ну это мы уже сделали. Ок. Да блин. Бери I сердце. feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Ты уже это Like I видела? saw it in a dream. Интересно. And now Всё. I need to give the heart to the Теперь witch. надо отдать Makes сердце total ведьме. sense. Пойдем и сбагрим сердце. О, что это? Еще одна страничка. А что там у нас? Хорошо. Я это уже видел. Точнее, мы только что это делали. То есть страницы читать не обязательно. Там написано было подойти к стойке и испытать фортуну. А что это значит? Тут кто-то спал. Так,
Не забыть обновить код. 705. 713, 723, 717. Лотерея. Угу. 3. These numbers match the ones on the lotto ticket. Билете. Ага. В смысле такие же? 17, 23, 17. 17, 13, 17, 05. А, 17.05, 17.13, 17.17, 17.23, 17.39. Ой, 7.39, что ли? По логике 7.39 должно быть. 7.39. О. Логика есть. Отлично. Ага, так, что у нас? Быстрый доступ. Ячейка доступа. 7. В смысле? Вот 1. Это можно в 2. Отлично. То есть мы теперь оп, переключаемся. Что? Замечена подозрительная активность. Разведчику показалось, что он видит движение в кустах. Угу. Да, блин. Так. Тут есть что-нибудь еще? Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. Я вообще ничего не волнует, да? Exciting. Что надо ритуал проводить какой-то. Так, что-то у нас... Мы что-то там нашли. Что у нас сердце? Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Так, окей. Так, как сюда пройти? Нам обратно нужно вот сюда, да? Складка. Так, это туда. Сейчас. Тут еще одна дорога. Туда. Так, карта долго прогружается. Странно. Правильно мы идем? Нет, мы уже неправильно идем. Нифига не понятно. Да что такое? Почему он так долго грузится? Так, нам направо. В смысле? Туда? Да. Там хижина ведьмы. Нам куда? Нам сейчас куда-то... Туда. Обратно, то есть где мы были уже. Получается, туда нам. Да? Да. Что происходит? Ой, ёп.
Ой, они уже плетись это посередине. Куда стрелять? Да, в смысле? Чё? Вот и знак с ведьмой. А. Чё? Ой. Я фонарик разрядил. Ё-моё. Что делать-то надо? Провести ритуал, открыть складку. Поместить сердце в отверстие в табличке. А, таблички. Кстати. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the tower. Что-то пока нет. Хера, проход открылся. Ой, игра сохранила. Хорошо. Куда же пойти? I think I'm in the overlap. Ура, мы в Are складке. you still on your way? Ну все, потерялась. Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Сага. Блин, игра крутая, конечно. Че, вы не устали, а то уже времени много. Ань, тебе бы не проспать завтра. Че, пока игра, может, сохранилась, все на сегодня? Блин, ну игра топчик. Прям вообще. По сравнению с первой частью огонь. Да, давайте заканчивать. Тут все равно около 20 часов геймплея. Мы долго будем это проходить. Там что-то 17-20 часов я смотрел. Пожалуйста. И вам спасибо, что пришли посмотреть. Ой. Ёжик в тумане. Ладно, пока, спокойной ночи.